from upside I kept up pine nena mottham. ஸோ கைஸ் குட் மார்னிங். இப்போது டே 2ல் இருக்கும். டே 2ல் ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட் ஹல்தி. ஸோ ஹல்திக்கு வந்து அந்த இடத்துல லொக்கேஷன் இருக்குது. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஹல்தி ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அண்ட் ஸோ மச் ஆஃப் ஃபன் இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எக்ஸைட்டட். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த ஷோ. One picture. Yes. 1, 2, 3 action. All right. 1, 2, 3. Great. All right, bro. Slightly go closer. Go. This is the venue. இங்கே தான் வந்து ஹல்தி நடக்க போகுது. ஸோ இந்த தண்ணி எல்லாமே இவங்க மேலே ஊற்றுவாங்க. அவைலபிள் லைட் தான் ஷூட் பண்ண போகிறேன். ஷூட்டிங் வித் Canon R5 with 2870. இந்த மாதிரி அன்கண்ட்ரோல்டு செலிப்ரேஷன் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்க வேண்டியிருக்கு. நம்ம கியர்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இட்ஸ் லைக் எக்ஸ்பென்சிவ் கியர். இதையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம். இதுக்கே வந்து கவர்ஸ்லாம் வந்து அவைலபிள் சேல்ஸ் விற்கிது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கேரி பேக் வந்து கவர் பண்ணிக்கிறது நல்லாயிருக்கும். Ready, 1, 2, 3. சொன்ன சொல் தவற மாட்டான் இந்த கோட்டை சாமி. தலைகீழாத்தான் குதிக்க போகிறேன். தறிக்கு டவுல் போட்டு பேப்பர் படுத்திக்கிட்டு இருப்பார். அவர் தான் தொரப்பாண்டி. ஸோ கைஸ் ஹல்தி செரமனி வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சது. ஸோ மச் ஆஃப் ஃபன். ஏகப்பட்ட அமேசிங் ஷாட்ஸ் கிடச்சிருக்கு. ஆல்வேஸ் இதில் வந்து ஷட்டர் ஸ்பீட் அபவ் 3000 4000 அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணோம். என்ன ஷட்டர் ஸ்பீட் வந்து கூட பார்க்கல. ஸோ அமேசிங். எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸ்டில் தே ஆர் என்ஜாயிங், ஸ்டில் தே ஆர் செலிப்ரேட்டிங். அண்ட் ஈவினிங் ஒரு கொரிய பண்ண சங்கீத் இருக்குது. லெட்ஸ் மீட் ஆன் த சங்கீத் ஃப்ளோர்.